they can do better than God. Now we are much better than the God of the Bible. All of life was subject to the laws of natural selection and to the laws of organic biochemistry. But this is now about to change. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some God above the clouds, but our intelligent design. When you brought the Young Global Leaders Program here for executive education and the Schwab Fellows, but there are two countries in the world now in which the young global leaders have emerged. Tell us just a bit about that in terms of the governance. Yes, actually, this notion to integrate young leaders is part of the World Economic Forum since many years. And I have to say, when I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, is that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. I'm with the president, with a young global leader, but what is important for me is those young global leaders have an opportunity to come here. Right. And we have established a course now since several years. And I think this cooperation has a tremendous impact, because being here for a week really creates a strong community. And we, in addition to the young global leaders, we have now the global shapers in 450 cities around the world. Baiklah, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat mendalam dan kompleks dari dokumen KAUSA Adam. Dan kita akan buat ini dengan sepenuhnya neutral tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Fokus utama kita nak faham bagaimana keseluruhan KAUSA Adam ini membentuk suatu gerakan civil disobedience atau ketidakpatuhan sivil yang berasaskan undang-undang. Ia satu sistem pelepasan cukai unik yang bersandarkan Seksyen 130O, 130T dan 130K. Bunyi macam berat kan? Tapi jangan risau. Mari kita selami sama-sama dan fahamkan apa sebenarnya kerangka ini. Okey, ini peta perjalanan kita hari ini.
kita akan pergi dari falsafah KAUSA Adam, terus ke strategi opt-out sivil, kemudian kita bedah Seksyen 130O tentang rantaian kewangan, disusuli Seksyen 130T dan 130K. Lepas tu, kita tengok jentera pelepasan cukai dan akhir sekali, pemisahan fiskal sistemik. Kita mulakan dengan bahagian pertama, falsafah KAUSA Adam. Pertembungan besar antara hak dan keizinan. Menurut sumber dokumen ini, ada satu ancaman yang mereka panggil engineered evolution atau evolusi kejuruteraan. Dokumen ini mendakwa bahawa hak asasi manusia kita sebenarnya sedang diubah menjadi sekadar keizinan sistem, terutamanya melalui integrasi biologi dan digital. Mereka menggunakan terma caveat great reset untuk menggambarkan situasi di mana hak asasi bukan lagi hak mutlak, tetapi sesuatu yang bersyarat. Jadi, titik tolak perundangan mereka berpusat pada satu soalan besar. Adakah pengubahan hak ni sebenarnya melanggar perkara 149 Perlembagaan Persekutuan? Ini bukan sekadar perdebatan politik kedai kopi tau. Pendekatan dokumen ini bertujuan memicu siasatan jenayah sebenar ke atas rantaian maklumat tersebut. Mereka nak bawa isu ini ke tahap undang-undang yang lebih serius. Masuk ke bahagian kedua. Strategi opt-out sivil atau lebih tepat lagi, ketidakkerjasama yang tersusun. KAUSA Adam cuba memutuskan penglibatan rakyat daripada agenda yang mereka dakwa tadi. Tapi, ini bukan boikot cukai tradisional yang haram, di mana orang sekadar enggan bayar cukai secara meleluh. Sama sekali bukan. Apa yang disarankan ialah ketidakkerjasama tersusun. Satu gerakan yang bersandar 100% kepada proses perundangan yang sah, jejak dokumen dan penggunaan pelepasan berkanun yang sedia ada. Intipatinya begini, rakyat tidak perlu turun ke jalanan untuk protes fizikal. Sebaliknya, gerakan ini dilakukan melalui penyerahan actual notice atau notis sebenar, diikuti dengan laporan polis untuk membentuk satu express opt-out. Mereka guna instrumen perundangan untuk merekodkan penolakan mereka. Sangat sistematik. Sekarang kita lihat tulang belakang strategi ini dalam bahagian ketiga, Seksyen 130O, rantaian kewangan. Ini adalah poin yang paling krusial. Seksyen 130O Kanun Keseksaan menyebut frasa secara langsung atau tidak langsung. Kenapa ini game changer? Sebab KAUSA Adam berhujah melalui express opt-out, rakyat menolak pembiayaan secara langsung atau tidak langsung di bawah seksyen ini. Maksudnya, jejak wang cukai anda kini terikat kepada persoalan sama ada ia membiayai aktiviti terlarang atau tidak. Jadi, prosesnya berjalan dalam 4 langkah yang sangat jelas. Selepas serahkan actual notice dan buat laporan polis untuk express opt-out, pembayar cukai akan menuntut pihak berkuasa menjejak wang tersebut. Matlamat akhirnya, mereka nak menuntut exemption, remission atau refund supaya diri mereka tidak terus dipaksa membiayai rantaian jenayah yang telah pun mereka opt-out awal-awal tadi. Secara praktikalnya, apa maknanya? PDRM diminta untuk trace atau menjejak secara terperinci aliran dana ini. Dari peringkat kutipan cukai, masuk ke appropriation, turun ke pelbagai kementerian dan agensi, melepasi sistem procurement dan kontrak, sehinggalah duit itu jatuh ke tangan penerima atau vendor akhir. Ia satu proses audit forensik berskala besar untuk membuktikan tiada pelanggaran Seksyen 130O. Okey, mari bergerak ke bahagian keempat, Seksyen 130T dan 130K. Ini melibatkan sektor korporat dan juga penguatkuasaan. Sistem KAUSA Adam ini melebarkan jaringannya jauh melangkaui individu yang membayar cukai. Ia meletakkan tekanan perundangan yang unik merentasi pelbagai peringkat, daripada pembayar cukai, kepengurusan korporat hinggalah kepada pihak penguatkuasa. Semua ada peranan dan liabiliti perundangan masing-masing untuk menegakkan penolakan bersistem ini. Bagi pihak pengurusan korporat atau pengarah syarikat, kewajipan mereka sangat berat. Di bawah Seksyen 130T, mereka secara aktif perlu menolak konsen atau persetujuan dan juga menolak connivance iaitu pembiaran. Bukan itu saja, mereka wajib melaksanakan due diligence yang ketat dan menyimpan segala jejak dokumen bagi membuktikan mereka tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam apa-apa rantaian pembiayaan terlarang. Lebih jauh lagi, untuk pihak berkuasa dan institusi, Seksyen 130K memainkan peranan. Menerusi peruntukan ini, gerakan ini menolak sebarang bentuk harboring atau pelindungan, hindrance atau halangan dan sebarang interference terhadap lawful enforcement. Pendek kata, tiada sesiapa pun boleh menyembunyikan atau melindungi entiti yang sedang disiasat dalam rantaian wang cukai ini. Sekarang kita lihat bagaimana semua undang-undang jenayah ini disambungkan kepada cukai. Bahagian kelima, jentera pelepasan cukai. Di sinilah magis strateginya berlaku.
Dokumen ini merujuk terus kepada Seksyen 129 Akta Cukai Pendapatan 1967. Hujahnya begini, jika rantaian prohibited financing atau pembiayaan terlarang itu dapat dibuktikan wujud dalam sistem kerajaan, maka adalah menjadi hak yang sah atas alasan keadilan dan ekwiti untuk pembayar cukai itu diremitkan wangnya, sama ada sebahagian atau sepenuhnya. Ini melengkapkan kitaran sistem tersebut dengan menggabungkan elemen Kanun Keseksaan dan Akta Cukai Pendapatan melalui pengecualian Seksyen 127, remission Seksyen 129 dan pemulangan wang Seksyen 111. Kerangka ini bina satu laluan keluar yang sah, satu off-ramp perundangan di mana exemption, remission atau refund dituntut dengan cara yang sangat tertib dan berlunaskan undang-undang. Sekali lagi, kena ingat, ia bukan keengganan buta atau protes kosong. Ia sebenarnya satu desakan strategik agar kerajaan menggunakan jentera berkanun milik kerajaan sendiri sebagai penapis wajib. Tujuannya adalah untuk memberi jaminan mutlak bahawa tiada satu sen pun wang pembayar cukai mengalir ke arah agenda yang telah di-opt-out. Akhir sekali, bahagian ke-6. Mari kita lihat resolusi akhirnya, pemisahan fiskal secara sistemik dan skala besar. Di penghujung jalan, sistem ini direka untuk memberi satu pilihan binari, pilihan hitam putih kepada pihak negara. Sama ada pihak kerajaan tampil membuktikan dengan audit forensik yang telus bahawa perbelanjaan cukai awam itu bersih sepenuhnya, atau jika gagal berbuat demikian, negara wajib meluluskan pemisahan fiskal atau pelepasan cukai yang dituntut rakyat. Bayangkan impaknya kalau kerangka ini digunakan oleh ribuan atau ratusan ribu rakyat serentak. Tindakan ini secara drastik akan berevolusi. Dari sekadar satu opt-out peribadi, ia akan berubah menjadi satu mekanisme gergasi untuk menuntut kebertanggungjawapan fiskal berskala besar. Ia seolah-olah meletakkan sistem itu sendiri untuk menyemak sistem. Ini meninggalkan kita dengan satu teka-teki perundangan yang memang mencabar minda. Bolehkah himpunan akta percukaian dan kanun jenayah yang selalunya dilihat sebagai senjata negara kini diubah fungsinya menjadi perisai awam yang teratur untuk hak sivil? Ia satu pandangan yang berani dan pastinya membuatkan kita berfikir lebih jauh tentang status quo. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menyertai sesi penerangan yang cukup mendalam ini dan teruskan pencarian ilmu anda. The human being is in danger. Everything that defines him as a species, such as his intelligence, his sensitivity, to his capacity for willful interaction with the environment, is at serious risk of being lost very soon, and forever. In fact, the process has already started, and only those who designed it, together with some of their implementers, know it. La Quinta Columna, made up of free human beings from all over the planet, is on a mission to reveal to the world the premeditated plan that lies behind the events driving us in a near future to the integral loss of our very nature. This project is the transhumanism, also called the Fourth Revolution. 3 characteristics define it. It's universal, involuntary, and harmful. It's already being applied to us, to all human beings. Without our consent and with serious damage to our health, including death. To this end, 4 parallel operations have been set in motion. The health crisis, the deployment of artificial intelligence with its surface and satellite networks relying on supercomputers. The Ukrainian war with its political and economic consequences. And the climate change. These 4 operations have as final objective to transhumanize a large part of our species within the shortest period of time. From La Quinta Columna, we wish to bring together all human beings aware of this situation, in a movement of consciousness that we will call Humania. We don't want any other thing than the awareness that we are in danger, and for that we offer you the evidence. Everything starts from the optical microscope observation of the contents of the vaccines to be accepted very soon, if not enforced upon the entire population. What they contain is likely to form a brain-machine interface, and to be modulated from mobile phone antennas. We have thus neuroscience developing an interface introduced by deception through trickery and coercion to all humanity, while implanting a whole planetary network of antennas with the collaboration of all governments in the world.
And on the other hand, a war and a climate change that will reset the economy, politics, and our way of life to the point of ultimately subjecting them to the interests of transhumanism. We don't know who are the ones that are doing this to us. We don't know what they're trying to get by doing it. But they're doing it. A large part of humanity is collaborating in its own destruction and does not know it. Humania has arrived for the whole world to know. We want to stay being humans. We want to live in harmony with our ecosystems and with our fellow human beings. We want to take advantage of all our scientific technological knowledge to put an end to diseases and misery in the world. But they will never allow it. Humania will help us defend what we are and what we want to be. It is the hour of humanity. Help us let the world know. Humania. Biasanya, bila kita bercakap tentang protes atau rintangan awam kan, gambaran yang muncul di minda kita tu sangat fizikal. Macam jalan raya yang penuh sesak tu kan? Betul. Spanduk yang diangkat tinggi, bunyi pembesar suara, gas pemedih mata, dan jeritan. Benda yang bising, huru-hara dan pertembungan bersemuka dengan pihak berkuasa. Ia macam ekspresi ketidakpuasan hati yang paling klasik lah. Sesuatu yang kamera berita boleh tangkap dalam sekelip mata. Tapi, cuba anda yang sedang mendengar ni, bayangkan satu gerakan di mana tiada satu pun tingkap dipecahkan. Tiada jalan raya yang disekat. Menarik tu. Kan? Tiada kempen membaling batu. Namun, kesannya didakwa boleh melumpuhkan jentera sistem dasar yang paling besar. Senjata yang digunakan bukanlah spanduk protes, tetapi fail perakaunan, laporan polis, borang pemfailan cukai dan akta-akta perundangan. Wow, jadi ia macam satu anjakan paradigma lah ni, menukar medan pertempuran daripada jalanan ke bilik fail dan mahkamah. Tepat sekali. Dan itulah misi kupasan mendalam kita hari ini. Kita akan melihat satu dokumen yang dipanggil cukai.pdf. Dokumen ini merangka satu kerangka perundangan unik yang dipanggil Gerakan Sivil Disobedience KAUSA Adam. Ya, dan kita akan bedah bagaimana sekumpulan rakyat merancang untuk menggunakan undang-undang sedia ada macam Kanun Keseksaan dan Akta Cukai Pendapatan untuk menolak pembiayaan dasar yang mereka tak setuju. Sebelum kita pergi lebih jauh, ini kenyataan penting untuk anda semua. Perbincangan kita hari ini sama sekali tidak menyokong maupun menentang mana-mana pihak atau dasar yang disebut dalam dokumen ni. Tak kiralah Great Reset ke, Engineered Evolution ke, atau 4IR. Betul. Fokus kita semata-mata untuk membedah seni bina perundangan atau legal architecture sumber ni. Kita cuma kaji logik cara sistem ni berfungsi secara objektif. Ibarat kita tengok plan arkitek lah dan cuba faham macam mana pintu dan tangga tu bersambung. Okey, mari kita rungkai perkara ini. Mengikut sumber, punca utama gerakan KAUSA Adam wujud adalah kerana wujud dakwaan yang inisiatif global masa kini sedang mendefinisikan semula apa itu manusia semula jadi. Ia bukan sekadar fobia teknologi biasa. Ia lebih dari itu kan? Ya. Dokumen tu melihat penggabungan teknologi dan biologi macam identiti digital, pengawasan biometrik, AI bukan sebagai benda yang neutral. Ia dilihat sebagai percubaan mengubah fitrah kita sebagai manusia yang bebas di bawah perlembagaan. Jadi, kenapa penggabungan teknologi ni jadi satu krisis perundangan untuk mereka? Sebab apa yang dipanggil caveat great reset. Secara tradisi, selagi anda manusia, anda ada hak asasi, hak hidup, hak cari rezeki, kebebasan bergerak. Benda ni automatik. Tapi KAUSA Adam dakwa di bawah inisiatif baru ni, hak tu jadi bersyarat. Bersyarat macam mana? Pelaksanaan kehidupan normal anda jadi bergantung kepada data atau status biometrik anda.
anda perlukan permission atau keizinan sistem. Oh, maksudnya kalau nak merentas negeri? Anda mungkin perlukan permission berdasarkan kod kesihatan digital. Nak buka akaun bank, perlukan identiti digital berpusat. Hak asasi diturun taraf jadi keistimewaan yang boleh ditarik balik. Biar saya bagi satu analogi untuk mudahkan pemahaman. Bayangkan anda beli telefon pintar guna duit titik perlu anda. Okey. Tapi tiba-tiba ID1 kemaskini sistem perisian. Lepas kemaskini tu, anda terpaksa minta izin pencipta perisian setiap kali nak buat satu panggilan telefon biasa. Telefon tu milik anda, bil anda bayar, tapi penggunaannya dikawal oleh algoritma luar. Itu analogi yang sangat tepat dan itu perubahan asas yang didakwa sedang berlaku kepada hak asasi manusia melalui perkara 149(1)DT perlembagaan yang ditentang dokumen ni. Jadi kalau rakyat tak setuju dengan rantaian atau caveat ni, macam mana mereka nak keluar daripadanya secara sah? Apa yang mempesonakan di sini ialah mereka guna bahagian VA, Kanun Keseksaan. Sekejap. Bahagian VA Kanun Keseksaan tu kan undang-undang untuk bantras pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Macam mana rakyat biasa nak guna akta anti keganasan atas dasar kerajaan sendiri? Bunyi macam mustahil. Memang nampak mustahil, tapi ia beroperasi melalui Seksyen 130O Kanun Keseksaan. Seksyen ini melarang pembiayaan secara langsung atau tidak langsung kepada aktiviti yang menyalahi undang-undang. KAUSA Adam berhujah kalau satu dasar tu melanggar perlembagaan dan merampas hak asasi, ia adalah jenayah. Jadi membiayai infrastruktur dasar tu pun dikira salah di bawah 130O. Betul. Dan bila mereka buat actual notice dan express opt-out, mereka tuntut PDRM untuk jalankan siasatan. Trace the money dari mula kutipan cukai ke kementerian, perolehan vendor sampai ke penerima akhir. Tapi realitinya kerajaan jarang buat sistem teknologi ni sendirian kan? Duit tu dah masuk ke akaun syarikat gergasi swasta, syarikat telekomunikasi. Terputus di situlah rantaian dia. Tak. Lubang tu ditutup oleh tonggak kedua mereka, iaitu Seksyen 130T Kanun Keseksaan. Ia direka untuk menembusi tirai korporat. Siasatan mesti pergi kepada individu pengurusan korporat. Kejap, adakah ini bermakna gerakan ini bukan sekadar untuk orang awam biasa, tetapi ia menarik akaunten, pengurus dan pengarah syarikat ke dalam kancah ini? Ya, secara peribadi. Di bawah pintu 130T ni, kalau wujud kesalahan, pihak pengurusan mesti buktikan mereka tiada konsen atau connivance. Maksudnya, tiada persetujuan atau keterlibatan senyap. Wow. Dan mereka mesti buktikan mereka dah buat due diligence. Ini wujudkan apa yang dokumen panggil sebagai institutional resistance. Maksudnya eksekutif tak boleh sekadar duduk diam, mereka terpaksa tolak transaksi tu secara bertulis nak elak risiko penjara? Ini boleh buat syarikat tu sendiri lumpuh. Tepat. Dan ini disempurnakan oleh tonggak ketiga, iaitu Seksyen 130K. Apa fungsi 130K pula? Ia menghalang tindakan harboring, hindrance atau interference terhadap penguatkuasaan undang-undang yang sah. Maknanya penolakan untuk melindungi. Penjawat awam atau polis tak boleh lindungi dalang di sebalik pelaksanaan dasar tu kalau siasatan dah jalan. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. 3 serangkai kanun keseksaan ni, 130O, 130T dan 130K, tapi akhirnya ia berbalik kepada wang cukai kan? Ramai yang dengar ni mungkin fikir, oh ni taktik untuk kempen elak cukai, boykot cukai. Dan di situ mereka silap. Sumber menyatakan secara jelas ia bukan boykot cukai. Sebab boykot cukai itu salah di sisi undang-undang kan? Sangat salah. Di bawah Seksyen 103B, Akta Cukai Pendapatan 1967, keengganan bayar cukai itu satu liability undang-undang. Anda akan kalah di mahkamah. Jadi, apa jalan penyelesaian mereka kalau tak boleh boykot? Mereka guna kerangka penyelesaian dalam Akta Cukai Pendapatan itu sendiri, khususnya Seksyen 127 dan Seksyen 129. Boleh kongsikan lebih lanjut pasal Seksyen 127 tu? Macam mana pengecualian cukai boleh hentikan dasar awam? Seksyen 127 bagi kuasa kepada menteri untuk bagi exemption atau pengecualian cukai kepada mana-mana kelas orang. KAUSA Adam anggap kumpulan mereka yang buat express opt-out ni sebagai satu class-based exemption. Tapi takkan menteri nak bagi pelepasan macam tu je kat penentang dasar dia? Sebab tu wujudnya Seksyen 129. Frasa kunci dia ialah justice and equity, keadilan dan equity.
Cukai boleh diremitkan wholly or in part, maksudnya sepenuhnya atau sebahagian, kalau terbukti dana tu pergi ke arah prohibited financing tadi. Oh, maksudnya mereka guna konsep keadilan. Tak adillah paksa rakyat bayar cukai untuk biayai ekosistem yang melanggar hak asasi rakyat tu sendiri. Ya, dan kalau cukai itu dah dibayar, contohnya melalui potongan gaji PCB, Seksyen 130O dan Seksyen 11 membenarkan mereka tuntut refund. Ini benar-benar menukar cara kita fikir pasal protes. Kepada anda yang mendengar, perasan tak? Ini menukar kemarahan, laungan politik kepada semata-mata bukti perakaunan, accounting evidence. Betul. Anda tak cakap pasal ideologi lagi bila failkan cukai. Ya, anda cuma tanya lembaga hasil, ada bukti tak duit saya tak pergi ke pembiayaan haram ni? Jika kita kaitkan perkara ini dengan gambaran yang lebih besar, macam mana rupa pelaksanaan praktikal dia dari mula sampai habis? Okey, mari kita susun kronologi organised non-cooperation ni. Langkah pertama, rakyat terima actual notice. Mereka sedar pasal benda ni. Langkah kedua, buat laporan polis untuk isytihar express opt-out. Hitam putih tu penting untuk tolak konsen kan? Ya, sangat penting. Langkah ketiga, cukai tu dikenal pasti dan PDRM digesa trace perbelanjaan awam tu. Dan langkah keempat, penentuan Seksyen 130O dibuat secara objektif berdasarkan siasatan. Adakah berlaku prohibited financing? Di sini saya nampak ia letak kerajaan dalam posisi yang tersepit. Sistem ni memaksa pilihan binari, ya atau tidak. Birokrasi kan suka jawapan kelabu, tapi bila masuk hal jenayah, adakah wang pembayar cukai biayai aktiviti tu tiada tekaan? Betul, ia menyerang pergantungan sistem tu terhadap duit rakyat. Kalau jawapannya ya, duit tu biayai aktiviti tersebut, ia jadi tekanan perundangan. Langkah kelima, pembayar cukai berhak tuntut pelepasan atau fiscal separation. Jadi, apakah makna semua ini? Bila kita tengok keseluruhan dokumen cukai.pdf ni, ia bukan sekadar satu surat aduan. Ya, ia satu blueprint atau cetak biru perundangan yang sangat terperinci. Langgar hak asasi. Dan mereka cuma guna instrumen sedia ada, tanpa pecahkan satu cermin pun kat jalanan. Tanpa turun berdemonstrasi pun. Semuanya guna instrumen birokrasi dan perakaunan. Sebelum kita tamatkan sesi kupasan ini, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk anda fikirkan. Silakan. Jika pergerakan ketidakpatuhan awam tidak lagi diukur dengan jeritan di jalanan, sebaliknya diukur melalui surat rasmi, borang pematuhan dan perakaunan forensik, adakah ini bermakna dalam dunia yang semakin kompleks ni, senjata yang paling berkuasa di tangan seorang rakyat biasa bukanlah undi mereka, tetapi borang pemfailan cukai mereka? Sesuatu yang akan buat kita semua pandang sistem cukai dengan cara yang berbeza lepas ni. Pastinya. Terima kasih kerana sentiasa sudi meluangkan masa membedah topik-topik kompleks bersama kami. Terus mencabar minda anda dan fahami dunia di sekeliling anda. Kita jumpa lagi di kupasan mendalam yang akan datang. In the framework of engineered evolution, the boundaries between organic life and digital data begin to dissolve. This concept suggests that human biology is being structurally integrated with global health systems, AI, and digital biological interfaces. This integration carries a specific legal consequence. Inherent rights, like the right to work, travel, or maintain privacy, are treated as conditional permissions. These permissions are granted or withheld based on an individual's biometric status and their standing within the digital network. These changes are the practical application of global policies like the Great Reset and the Fourth Industrial Revolution. These agendas aim to link domestic economic and health policies to a centralized global architecture of data and governance. By merging biological markers, digital identity, and financial access into a single system, the architecture changes the legal status of the natural human being. Personhood is no longer recognized through inherent rights, but as a data profile that requires system authorization for the basic functions of life. Traditional responses to this type of systemic overreach usually involve symbolic acts. Citizens might march in the streets, express political grievances, or attempt to withhold their taxes as a sign of protest. This flowchart demonstrates why a standard tax boycott rarely succeeds.
Section 103B of the Income Tax Act dictates that tax liability remains mandatory, even during a dispute. The state possesses the legal power to extract these funds, regardless of the citizen's personal objections. The KAUSA Autumn movement shifts the focus away from political manifestos. It provides a structured roadmap that treats these systemic changes as the subject of a formal criminal investigation. This strategy utilizes the state's own criminal financing and anti-terrorism laws. It creates a legal obligation for the government to investigate whether tax revenue is being used to fund the very systems being reported as crimes. The goal is to move past symbolic rebellion. By initiating a binding legal audit of state power, the citizen forces the bureaucracy to justify its own expenditures under the law. The process begins at the individual level. A taxpayer files an actual notice and police reports to formally record their lack of consent. This creates a legal record that they refuse to participate in any prohibited financing chain. This triggers the application of Seksyen 130O of the Penal Code. This statute makes it a crime to provide financial services or facilities if there are reasonable grounds to believe they facilitate a prohibited act. Seksyen 130O applies to funds provided directly or indirectly. This specific wording creates a legal mandate for the police to trace the movement of public revenue from its source to its final application. This introduces Seksyen 130T. This pillar of the law applies directly to corporate directors, managers, and officers who control the entities receiving these funds. Once a notice is served, the management of these organizations must provide documentary evidence. They must prove that any criminal offense occurred without their consent and that they exercised all due diligence to prevent it. To prevent institutional obstruction, the movement utilizes Seksyen 130K as an enforcement boundary. Seksyen 130K criminalizes any act of harboring, hindering, or interfering with a lawful police investigation or arrest. This statute compels transparency within the bureaucracy. It creates a refusal to protect environment, where officials risk personal criminal liability if they use institutional machinery to conceal evidence or block the money trace. This sequence of laws creates a chain of accountability. It isolates individuals within the hierarchy, forcing them to choose between their personal legal safety and the continuation of the financing chain. Once the criminal investigation identifies a prohibited financing chain, the taxpayer moves to the final stage of the strategy, the legal remedies found in the Income Tax Act 1967. Because the citizen relied on a lawful investigation rather than an illegal boycott, they can now claim fiscal separation based on proven facts. Section 129 of the Act allows the minister to remit taxes on the grounds of justice and equity. This provides the legal machinery to adjust tax liability when the state is found to be using tax revenue for prohibited purposes. Taxpayers can demand a proportional remission of their taxes. This ensures their specific contribution is legally separated from the portion of the budget identified as prohibited financing. Under Section 129, subsection 2, if the taxes have already been paid, the taxpayer is legally entitled to a refund. The amount is treated as an overpayment, returning the funds used to support the prohibited programs. When hundreds or thousands of taxpayers follow this same procedure, the government is forced to provide accounting evidence. Slogans and policy statements are replaced by the need to justify the literal destination of every cent. The KAUSA Atom architecture forces a binary choice upon the state. By using the machinery of tax law to verify criminal compliance, it establishes a mechanism for citizens to uphold constitutional supremacy through precise legal accounting. This has been out there for 20 years, and most of us were completely unaware of it. The people of the world have asked us to shine a light on a future promise and opportunity. Member states have responded with agenda. It's Agenda 21, the agenda for the 21st century. So this is not something that, just a bunch of people are out there making up. This is real. It's a plan to remove humans and human activity from rural and suburban areas. Let us today pledge to light the path to
to this transformative vision. It's been implemented in our country, and it has been supported by every president ever since. As president, I must put the interests of America first. So you're going to be concerned about this not just as Americans, but as free human beings. And this is a world plan. It is a blueprint. It's the action plan to inventory and control all land, all water, all plants, all animals, all minerals, all construction, all means of production, all energy, all information, and all human beings in the world. It doesn't get any more comprehensive than that, does it? It's a global plan, but it's implemented locally. And this is what you need to know about it. It is implemented locally. It is in every single city, town, hamlet in the entire United States right now. We're not talking about something that's out there in the ether that's not impacting you today. It is happening now. It is the biggest public relations scam in the history of the world. But it is far more than that. It's the agenda for the 21st century, and it is a recipe for destruction. It enables and justifies monitoring and metering and restricting our energy and water usage, and you'll see that as smart meters, right? Sinking our economy, bleeding our transportation budget with high-cost trains to nowhere, revamping the school system by inserting sustainable development principles into every course from pre-kindergarten all the way to postgraduate school, declaring our public lands off limits to humans, changing every land use document in the nation to require high-density housing in city centers to more easily monitor, surveil, and control us. It's a global totalitarian state, and it is happening now. It's happening without any flashing lights. You're not going to see it called Agenda 21. It's a stealth plan, and it's happening in plain sight. Every takeover has its own philosophy, and this one does too, and it's called communitarianism. It's the overarching political and social philosophy that goes with this plan. It's communitarianism. Only on Johnny Bigger. And what is that? It says that the individual's rights have to be balanced with the rights of the community. Now, our Constitution guarantees us our individual rights to life, liberty, and the pursuit of happiness, whatever that may be. But communitarianism says that it's all for the common good, that the individual's rights need to be balanced with the rights of the community. Now, we don't know what the community's rights are because they're not delineated. They're not written anywhere. They can change at any time. They're those amorphous rights that it's living, it's growing, it's moving, it's changing, it's whatever they say it is. So you're going to balance your individual rights with the rights of the community, and guess what? The individual always loses. The community's rights are always heavier. There's more community than there is individual. We're all individuals, but together we're the community. Who speaks for us is the question, right? A crisis is created, okay? And then a solution is posed. The balance between these is the new normal. Now, you never would have agreed to that new normal if it weren't for that heavy crisis. But now you got to do something, right? You're in a panic. And now, without that crisis pressuring you, you would never have accepted that new solution. They came back, 1992, with Agenda 21. This is it. It's a real thing, believe it or not. It is an inventory and control plan. This is what they do. They're inventorying you, your use of energy. It's what you take in and what goes out. They're monitoring and measuring cities. The two parts of Agenda 21 are imposed. And that is smart growth, which is moving populations into concentrated city centers and restricting mobility, where we can be more easily monitored, controlled,
and surveilled. And the other part, the wildlands. And that's getting people out of rural areas and suburban areas, blocking their access to wilderness roads and resources, and shifting land ownership from private to public. This is what this is about, is taking away our private land ownership. All totalitarian states share the same characteristics. Total control of property and means of production. Total information. Surveillance. Loss of free speech and restricted movement. They also share a philosophy, a common philosophy, and that is the philosophy that it's all for the common good. Yes, the individual is selfish. It's all for the common good. And what else? It's the Spartan present. Austerity. You've got to restrict your usage. You've got to reduce your usage. This is not about conservation. This is not about the environment. This is about inventory and control of you. Only on Johnny Bigger. This is a takeover of our nation. This is an administrative coup d'etat. And it is happening right now. And we are really in the end game now. This is what it looks like. It's worldwide. This is an unelected shadow government, and it is sold to you as an economic driver. That's what you're told. You can't compete, Little Dover. You're not going to be able to compete unless you join together in a region. It's the region. It's all about the region, right? This non-existent, unelected board and commission. These regional plans are the same all across the United States. It doesn't matter which city it is. It's all the same plan. Now, we're paying millions and millions of dollars to consultants to come up with these plans, these regional plans that are directing and restricting what we can do with our land. They have climate action plans as part of them. Some of those climate action plans say that you can't have drive-thrus anymore. You like stopping to grab something on your way somewhere? No, no, no. That is not walkable and bikeable. I don't know, I guess you can't ride your bike through there. Okay, no more drive-thrus in my town. This is coming your way. You haven't seen it here yet? You will. Okay, this is where it goes. This is all part of sustainable development. This is, I haven't gotten off topic one time. This is sustainable development. Agenda 21, sustainable development, restricting, controlling, inventory. This is it. They're using our money. They're taking our money. They are sinking our economy. This is designed to fail. That's what's so incredible about it. When you see these regions, you're going to see livable communities, livable community partnerships, sustainable communities, one planet communities. These are all part of Agenda 21. So here's the other piece of Agenda 21, and that is the wildlands. And excuse me, but that's where you live. That's right. That's where we are, the wildlands. It's a plan to remove humans and human activity from rural and suburban Only areas. on Johnny Bigger. Now, they use extreme population projections to say, hey, we're eating up all the farmland. We're building all over our farmland. We can't let that happen. You look around at each other because you are looking at the resistance. This is what the resistance looks like. And we are all across the country. And we're a lot stronger than we think. We really are. So, get yourself educated on what's going on. You want to read your plans. It's boring, yeah, but you know what? It isn't. There's nothing more exciting than being involved with your government, with your life, with what's happening to you.